変な顔してるよ。ねえ。Une tête d'enterrement. Et... Elle a des talons, t'as pas vu les talons qu'elle se tape? Ah oui, d'accord, je me suis dit... Ah non, elle se tape des talons. Mais enfin, il y a la semelle compensée plus les talons. Quand tu regardes les talons, t'as le vertige, mais enfin, il y a ça de semelle en plus. C'est nous qui rapetissons. Oui, c'est ce que je me disais. Oui. Voilà, on n'a pas la même nourriture. C'est le régime alimentaire. Ah oui. Genki? Daijoubu? Merci, thank you. Eh bien, bienvenue à la conférence de Welcome presse to the press du film conference for the Futatsume film Nomado, Still the Water. en anglais. Nouveau film de Naomi This is the Kawase, new qui est une film habituée of d'ailleurs Naomi du Festival de Kawase, Cannes, who's very much used to puisque coming c'est to son Cannes. 5e passage It's the fifth sur la time she's Croisette. been here on the Et Croisette, 4 films ont été and présentés 4 en films compétition officielle. have been selected in the D'ailleurs, l'année dernière, official c'était Anetsu, competition. l'année dernière, en 2011, It was in 2011 Anetsu, that we elle had nous revient aujourd'hui en Hanezu, 2014. and now Alors, je she's vais back in présenter donc 2014. l'équipe du film I'd like qui to me fait l'honneur d'être introduce présent. Je vais the commencer people who have honored par us votre with their droite, presence pour revenir here. I'll jusqu'à moi. start on your right and work Alors towards tout me. d'abord, donc, First of à ma all, gauche, nous avons we le have the producteur producer, Takehiko Aoki, Takehiko Aoki, également autre producteur, another producer, Masa Sawada, Masa Sawada, le jeune acteur du film, the young actor in the film, Nijiro Nijiro Murakami, également la jeune actrice du the young film, actress in Jun the film, Yoshinaga, Jun Yoshinaga, bien sûr la grande of réalisatrice course, the Naomi great Kawase, director Naomi Kawase, et notre inestimable and traductrice our wonderful Catherine Cadou. interpreter Catherine Cadou. Alors j'aimerais bien commencer d'abord par une I'd toute like première to question start by qui est asking destinée a à Naomi first Kawase. question to Naomi Kawase. Alors c'est vrai que la plupart de vos derniers films sont Most vraiment des of your voyages recent initiatiques, films are a form dire of véritablement initiation. des films chamaniques. Est-ce que, They are est-ce shamanistic que vous-même, films. on pourrait dire que vous faites du cinéma chamanique? Do you make shamanistic films? 8年前に奄美大島に自分のルーツがあると知って、それから奄美大島に降り立てたのが本当に、2008年ですから6年ほど前になるんですけれども、自分のひいおばあちゃんが割とこうシャーマンのような感じのことをやっていたというのを初めて聞きまして、実際言われていることが全く嘘ではないのかもしれません。 Donc votre question est très intéressante. Your question is very interesting. When I discovered the roots I had on this subtropical island, I discovered this 8 years ago. I went to the island in 2008. That's when I discovered that one of my great-great-great-grandmothers was a shaman. So perhaps, after all, you're quite right. Maybe I inherited something from this Bien, voilà, ancestor. nous allons donc commencer cette conférence de presse So par now vos we'll questions. begin the press Please conference. don't We'll forget take your to hold questions. finger before asking a question. So, the first one, the lady, la personne qui est devant nous. First question in the front row. Vous avez, vous avez également des casques, earphones for the Moi, je peux faire en translation. français si vous In voulez. French, en français. Mais on peut le faire en anglais si vous voulez. Merci pour votre super Thank you beau film et aussi cette for philosophie this qui wonderful s'exprime. film and the philosophy that it conveys. Comment vous sentez
votre philosophie de la vie What d'accepter la mort, is accepter les your transformations philosophy de of vie like et when d'accepter it les comes nouvelles to générations? life, C'est quoi death, votre future position là generations? vous-même? Parce What's que your personal tellement position? positif dans le It's film, so je me very demande si positive in pour the vous aussi film c'est that I tellement wonder positif. whether things are positive in that way for you as well. ますけれども、私が監督ご自身が死に対しての態度は何ですか。この映画で描かれているようなことでしょうか。ちょっと監督ご自身の自分の言葉で死に対する考え方。人間は必ず生まれてきたからには死というものを経験するわけです。ここにいらっしゃる皆さんもそうです。でも必ず誰かから生まれてきて誰かとつながっていて、そういう生き物だと思っています。ただ現代の社会の中では全く自分自身が一人であるというような感覚に陥ることも多々あって、でそういう時に何が足りないのかというと、そういった何かとつながっている感覚がないんじゃないかなというふうに私は思っています。そういう意味では奄美大島は死というものを、ネガティブなものとはあまり捉えてなくって、映画の中でも言っているように永遠の里帰りである、ホームに帰るというような意味も持っていて、必ずやってきた場所にまだ帰っていくというような、そういう安心のもとに現世を生きているというような、そんな感覚に私は非常にリスペクトしたわけです。非常にリスペクトした。En fait, il faut savoir que In nous fact, tous qui sommes ici, présents, à partir du moment où nous naissons, nous allons mourir. as of the time we are born, we know we're going to die one day. Nous sommes nés de quelqu'un. But we are born of somebody, and we will in turn transmit life. Death is a link Et le monde qui between nous attend. this life En and fait, dans le the monde moderne, on a hereafter. oublié ce lien. In the que modern nous avons world, avec we've la mort. forgotten this link we have with On death. pense qu'on est seul. We think that C'est parce qu'on a we're oublié ce alone. lien It's because we've forgotten avec les générations this link précédentes with et ce que preceding l'on transmet aux generations générations and what we hand down to Et ce future que j'ai appris generations. aussi, et c'est What pour I've ça qu'on est also insatisfait, learned, and that's et why c'est pour we ça feel on a so oublié que la mort unsatisfied. était aussi une façon, We've un forgotten passage. that death Et un lien. is just a passing away, and the word Quand je pass suis allée is dans l'île important. d'Amami, j'ai vu When I que went to the island, les habitants de l'île n'ont pas une to attitude Amami, négative vis-à-vis I de la mort. realized that the inhabitants didn't have a negative attitude towards Un des death. personnages, On the contrary, grand-père dit, the elle est grandfather retournée dans says son village natal. she's gone back to her native Et village. il y a une espèce de sentiment de And there's sécurité. a Quand on feeling meurt, on that retourne one is safe. là où on est When venu. you die, you go Il n'y a pas back de to raison the d'avoir place peur. where you were C'est born, le where you retour au came village from. natal. You Et return ça, to j'ai beaucoup your respecté cette birthplace. philosophie And I des have great États-Unis. respect for Ils m'ont this appris philosophy quelque chose que je sentais amongst the sans savoir. islanders, and this is something that I'd actually sensed without realizing it. 日本の日刊スポーツの村上と申します。よろしくお願いします。監督とキャストのお二方にお伺いしていますが、まず監督審査員やられて1年ぶりに今度は監督として戻ってこられたわけですけども、日本の会見でですね、やっぱり世界一を目指すしかないというお話をされたと思います。カンヌに来てその思いは変わらないのか、その根拠を世界のメディアの前で語っていただけたらと思います。あとキャストのお二人にはカンヌも初めてかと思うんですけども、本当率直にカンヌに来た思い、感じたこの数日で感じたものを教えてください。お願いします。ご質問の意味は分かりません。ごめんなさい。その二人は分かりますけど、監督に向かっての質問は何でしたっけ？なんか私日本語です日本ではなんかこうパルムドールを目指すしかないっていうふうに言ったけれどもみたいなことです。そうだと思うんだけど、あんまり早口で。Pardon, j'avais pas compris, il parlait très très vite et j'étais obligée de me faire traduire par la réalisatrice. Je crois que vous avez dit, vous êtes venu à Cannes l'an dernier. You came to Cannes last year as a member of the jury. You've often been in Cannes, and you said in Japan that the only thing you could expect from Cannes was the Golden Palm. Do you still think that way? And I'd like to ask a question of the two young actors in the film. This is the first time you've come to Cannes, and what do you think about it? 日本のメディアの方は非常にやっぱり日本が頑張れみたいな感じで私が言ったかのように書いていただいて非常にありがたいなとも思っていますが、私自身は記者発表の中で言ったのは、私たちのこの映画にかける思いは世界一ですというふうに申しました。そして、私自身、この映画「二つ目の窓」が自分自身の最高傑作だというふうに思っています。それは、ここに関わってくださった人たちの
技術力、そして思い、そういうものが、何者にも、動じないというのか、それは何かこう自分たちの欲望を満たすためではなくて、私たちが人であると同時に何か芸術でその自分の国だけではなくてこの地球上に生きている人たちに大切なものを伝えたいというそういう強い思いの中で成し得たものだと思っていて、なので、あとはこれはオリンピックではありませんのでここで何か記録を伸ばすとかそういうことではなくて、ここまで来たその一歩一歩の階段を踏みしめたその自分自身の手足というものが嘘ではなかったということですね。Oui, c'est vrai que j'ai dit cette phrase. It's true that I did say that once in Japan, but the Japanese media, in fact, blew it up into something that it wasn't designed to be. People compete with each other, and competition is very much discussed, and people kept saying to me, well, keep going till you get the golden palm. That's not my frame of mind at all. I believe that this is the most sophisticated film I've ever made in terms of the performance of the actors, from a technical stance, in terms of the breadth of the topic addressed. I believe it's a major piece of work for me. Indeed, one cannot but dream about a prize or an award, but that's not what really is most important for me. What really counts is the fact that this film exists. It's full of our knowledge, our know-how, and we love the film. We enjoyed doing it. I imagine you sense this. It's very moving to have the film viewed by people from around the world. That's what's most important. We're not at the Olympic Games, apart from the fact that what's important is to participate, not win. So the film is here. It is one step up this whole flight of steps in Cannes. It's a very beautiful step. We're proud of it and happy, and then we'll see what happens. どういうご感想ですか？私にとっての初めてのカンヌなんですけれども、やはり憧れの舞台だったので、今ここに立っていてもまだ自分がカンヌに来させていただいているということをまだ実感が湧きません。でもやはり河瀬監督の作品に出演させていただいて、スタッフの皆さん、キャストの皆さんに京子という人物を生かしていただいたからここに来させていただいてるんだなという思いが強いので、本当に心から感謝しています。En fait, je n'ai pas encore complètement réalisé que je suis à Cannes. C'était can hardly believe I'm in Cannes. Cannes was such a far-off dream. I am here, but I haven't really realized that this dream has come true yet. Thanks to the character of Kyoko, thanks to this opportunity given me by Naomi Kawase, the director, I am here. We have given life to the character of Kyoko. Thanks to the director and the whole team, and I'm deeply grateful to everyone who has enabled this film to come into being. I'm very, very happy. May I speak English here? Yes, of course. Yeah, for me, it's first time to come to Cannes here with Kyoko, now Jun Yoshinaga, and yeah, I still feel like, is it Cannes here? Because just now, oh, these people, and
I'm pretty nervous though, and yeah. I heard that always Cannes is not really good like day. I mean sky. It's rainy, but did you see? It's so magnificent day today. I feel so lovely with these people to being here. Yeah. Thank you. Congratulations. 英語はね、英語はで同時通訳だから、私が訳さないです。はい。日本語に訳さなければいけないですね。大丈夫。大丈夫だと思います。大丈夫ですね。日本語でお願いします。僕はカンヌっていう舞台も映画っていうそのなんだろう現場っていうのも全部全てが初めてで、ただ単純に川瀬監督と出会って本当に良かったなってずっと思ってて、川瀬監督と会ってからなんだろう素晴らしいキャストというか人として純ちゃんも、そして僕は父さんと一緒に共演してるんですけども、現場はすごい辛かったですけど、今になって本当に良かったなって、この映画に出演させていただいて監督と出会えてみんなと出会えて良かったで、カンヌに来ちゃったみたいな感じなんですよ今で。やっぱ昨日ぐらいまではカンヌに来た実感が本当になくて、ただ旅行してるのかなっていう感じだったんですけど、やっとわすげえみたいな。ホテルもなんかすごいとこに泊まらせてもらっていただいて、今一人ですごい広いとこにいるんですけど、はい、楽しいです。はい。En fait, pour moi, c'est pas seulement Cannes qui est la première fois, c'est le cinéma. Not just a first in Cannes, it's the first time I have been in a film. It's been just one huge discovery. During the shooting, I remember it was very difficult, but now that I'm here today, I realize it was all worth it. It's quite wonderful. Up until yesterday, I had the impression I was just on a trip, that I just traveled to Cannes, but seeing you all here and knowing there'll be the screening this afternoon, I'm beginning to realize that it's really Cannes. I put on a special suit, and I'm beginning to realize that I'm really here in Cannes, and it's great. I'm very, very grateful indeed to Naomi Kawase for having given me this opportunity. Monsieur, je crois une autre question vers le fond. Voilà, je vous vois. 日本テレビ ZIP の野崎です。よろしくお願いします。川瀬監督にお聞きします。今回の作品は奄美大島が舞台で大自然に囲まれての撮影だったと思うんですけども、映像表現でこだわったところを教えていただきたいです。お願いします。Donc ce film a été tourné sur l'île This film was shot on Amami Island, where nature is quite extraordinary. How did you manage to produce these images? What instructions did you give to the director of photography? What did you tell him so that the landscapes appear so beautiful in the film? 終わった後に言った言葉が印象的でした。まるで初めて映画を撮るかのように若々しいショットの数々を今回心がけました。73年間生きてきた人が、まるで最初に映画を撮るかのようなショットの数々を積み重ねていただいたことで、今回の映画がこの若い2人を生かしているのではないかなというふうに思っています。またもう一つ、今回編集は、フランス人のティナさんと一緒にさせていただきましたが、私の映画の中で一番編集に時間をかけた作品です。日本に来ていただいて1ヶ月以上の期間を毎日、編集に費やしました。私たちは映画をもう一度そこで生き直して、そして今回この世界を作ることができました。それは映画という言語
映像という言語で、語られる素晴らしいものになったと思っています。En fait, comment j'ai réussi ces images? How did I succeed? How did we succeed with these images together with the director of photography? Well, he's extremely experienced. He's 73 years old. And I remember what he said at the end of the shooting. He said, in the course of my lengthy career as a cameraman, I felt so young. These images gave me new strength. I had the impression I was like a young boy again, and I thought a lot about what he said. Perhaps it's the extraordinary strength conveyed by these two young characters that transpire in the film through these images. And then there's a second dimension, which explains this vigorousness, this strength, this youth. We have the editing. I did the editing with a French editor who came to Japan. I've never spent so long with the editing on any of my other films. We spent a full month. She came to Nara and she worked with me for a full month. And we completely reworked the film based on these wonderful images. We had sort of a manuscript that we worked on very carefully and then produced what you have seen. ティナさん1ヶ月半ちょっといたんですけれども、奈良に。で奈良って、すごい観光地で、国際文化観光都市ですごい大きな仏像とかお寺とか立派なあるんですけど、それである日ティナさんに「ティナ奈良に来てどう?」って言ったら「私この部屋から出てないから分かんない」っていうふうに。Ce que je peux vous dire pour vous donner une idée de la façon dont nous avons travaillé, to give you an idea of the way we did our work. She remained for over a month. It was about a month and a half. This was in Nara. That's the former capital. It's a wonderful tourist area. There are lots of temples and outstanding buildings to see. And I said to her one day, "What do you think about Nara?" And Tina said, "Well, Nara, I don't know. We've been confined to this room ever since the beginning. I haven't been out. Haven't seen anything of Nara. All I know is the editing room." そうこの映画が本当に世界の人たちに、たくさん見ていただく機会を、この先得ることがあれば、ティナにもちゃんと奈良を観光していただこうよと思っています。Si vraiment ce film peut toucher le cœur de tout le monde, if this film touches people's hearts, it's thanks to Tina. And one day I intend to tell Tina to come to Nara so she can really visit the city. It's really worth visiting. Monsieur, oui. Hola, Ernesto Garrat del Mercurio Journal de Chili. Je voudrais savoir. I would like to know what was most difficult for the director. Is it more difficult to make a documentary or a fiction film? Also, in English, I'm going to say in English because I'd like to know also about the importance of the force of the nature in the film because it's very strong and very poetic. Thank you. じゃあ監督にね、その2つの質問ですけれども、一つは記録映画とフィクションフィルムをお作りになってるんですけど、どっちの方がお好きですか？それから第2の方はね、この映画でものすごくその自然の力すごく感じてるわけですけれども、それはどういう、監督自身まず一つ目の質問ですけれども、ドキュメンタリーとフィクションというものもちろんやり方とかアプローチの仕方実際違うんですけれども、私にとっての映画というのはそんなに変わらないと思っていて、いかにリアルであるか、いかに世界にそれが存在するかっていうことをいつも考えてます。それは時代を超えてですね、1000年先の人たちにも届くようなものと思っていつも作ってます。でその時に今回の2つ目の窓はそのフィクションとドキュメンタリーの融合が非常にうまくいった作品だと思っています。奄美大島に実際に暮らす人たち、そしてここにいる俳優たちの息遣い
が限りなく近かったというふうに思っています。En ce qui concerne la différence entre la fiction et le documentaire, In bien terms sûr, of je a sais qu'au fiction point de vue de la film and a production, la documentary, réalisation, the c'est un peu production différent, and mais, directing are pour somewhat moi, different. Tout ça, c'est du cinéma. But for me, this is the cinema. What is the cinema? It's the ability to make things real, to show the relationship between characters and the surrounding world. So it's the same thing. It's filmmaking. In this particular film, I think I have succeeded even better than in preceding films to show this sort of merging between characters, the surrounding world, the island. I tried to really create this merging in style between documentary and fiction. I wanted to depict reality and make it appear as real as possible. 自然って本当に美しいというふうに私の映画の中でもかつて「萌えの朱雀」や「もがりの森」描いてきましたけれどもその背景には自然というものの怖さも存在しています。皆さんご存知のように3年前には日本は大災害を経験しまして、福島はじめ今なおそのふるさとに戻れない人たちがいます。でそういう自然の脅威に、耐えてもそこに生活し続ける思いというものが何なのかということはずっと考え続けていて、今回の映画においては冒頭から嵐を海の波によって表現したように、波は全てを奪っていくものでもあります。でもその風雪に耐えて、そしてまたそこに種をまく人たちがいるという、その人間の底知れない力というものを私は表現したつもりです。En fait, la nature, effectivement, In la fact, force de la nature, the strength of nature, the power of nature strikes one. One is struck initially by the beauty of nature, but why is nature so beautiful? I have always shown this in my preceding films, in Hotaru, Mogari, The Morning Forest. But you have this fear that nature inspires. 3 years ago, as you know, there was a major natural disaster in Japan and a total catastrophe, Fukushima. First of all, it was nature that went wild. What was very moving and what makes nature so powerful and captivating is that despite people's fears, they continue to live in such a dangerous environment. That's very moving indeed. At the beginning of the film, you can see the strength of the waves. All the inhabitants of the islands coexist with these very dangerous waves, with dangerous nature. These waves can sweep everything in their path, yet people still live there. That's why one feels deeply moved by the beauty of nature. Nature can be very violent, but extraordinarily beautiful. 神様が存在します。それは自然というものにも言葉としては変えられるものでもあって、でその神と人間の間を生きているユタという神様存在します。今日はここに会場にも来ていただいている映画の中でユタ神様を演じていただいた松田美由紀さんも紹介したいと思います。Je voulais vous présenter voilà, ce qui est important dans What is important on Fukushima Island is that you have the gods. The gods are very present on the island. And there are people who are intermediaries between gods and humankind. They are half-gods, the shamans. And these gods are the personification of nature.
Hence, there is this coexistence and this great strength in the images and in nature. I wanted to introduce Mrs. Matsuda, who plays the part of the shaman, the mother in the film. She is Kyoko's mother, the heroine of the film, and she is an intercessor between human beings and the gods. 非常に素晴らしい生き様を映画の中に刻みつけていただきました。 Et elle a pris la peine de vivre plus longtemps sur l'île avant le tournage. She actually lived on the island before shooting in order to really assimilate the atmosphere on the island and to be as realistic as possible in her role. And she achieved a remarkable performance. の中で、今回携わっていただいたことがこの映画の底力になっていると思っています。 Et en fait, c'est une actrice qui a une longue carrière. In fact, she is an actress who has a lengthy career. She put a lot of herself into this part, into the character. Her character is a core part of the film. Son jeu est tellement convaincant. Her acting is so very convincing that this is of paramount importance in the film, and I want to thank her very much indeed for her performance. こんにちは。すごい。二人一緒ですよ。すごく今回豊神様という奄美大島にはシャーマンのような人たちがいて、でその人たちはものすごくこう自然とともにものすごい訓練をしてそういうふうな神になっていくっていう本当に精神をギリギリなところでそういうふうに神になるっていう修行をされたりそういう人たちでそれはすごく演じるものとしてもすごく難しくて1ヶ月間その神とか死っていうものにずっとその監督と共に戦ってきた感じがあるので。この映画でそれが表現できたことがすごく嬉しいです。 Les chamans, enfin, ces personnes qui sont These people who are the intermediaries between God and man, these sort of half gods. Well, how did I understand this part that I had to play? I lived on the island. I tried to understand the relationship between the inhabitants and nature. I saw the shamans, and I really tried to identify with all this. There was a lot of preparation that I did in my mind in order to try to really become the character myself. And during the shooting, well, for a whole month, we had to work with the director to try and build up this character who was part God, part human, and who is faced with death. It was a very draining experience, but very enriching at the same time. And I'd like to thank the director for having given me the opportunity to play the part. 私自身、2年前に自分の育ててくれた、母を亡くしまして実際両親が離婚をしていて、その孤独というものを、映画表現の中でも意識はしてなくても現れてくるようなものとして、表現してますが今回、虹郎を演じたカイトという役柄は両親が離婚をしていてその父親が東京というところに暮らしているというそういう設定の中では初めて私の中で、自然の村で描いた作品の中で都市部が出てくるんですねシティが出てくるんですねそこに生きてる、役柄を演じてくれた、村上淳君
そして母親役の渡辺真紀子さんご紹介します。Je suis désolée, je crois que le temps presse, mais enfin, en même temps, We're running out of time, but at the same time, I wanted to introduce the other two actors who have come specially to Cannes. I was raised by my great aunt. I didn't know my parents. And it so happens that Kaito, the young boy, qui joue justement le rôle. J'ai expérimenté moi-même la solitude des enfants qui ont grandi sans leurs experienced this very same solitude as a child. And Nichiro, who is here and who plays the part of Kaito, Nijiro, is in the same situation as I am because his parents divorced and he knows his father, but hardly, and it's the real father that plays the part of his father in the film. And his father lives in Tokyo. It's the first time in one of my films that I have filmed in Tokyo. You see this interaction between reality and fiction. One of the characters has a similar experience to I and has parents who are separated too. Here you have the father, but who's the real father of the actor, and Mrs. Watanabe plays the part of the mother of the young boy, a divorced mother. And indeed, this young man lives with his divorced mother. It's a fragmented family that comes together in the film. The other actors and actresses have more experience, but you can see here this nascent career for these two young actors, and we wish them a very long and successful career. Merci. Je vois que dans les films de Naomi Kawase, in Naomi Kawase's film, like in press conferences, you always have these spirits who are invited to commingle and to join members at the podium. Il y en a encore d'autres, vous les voyez pas, mais there are other spirits that you don't see, but they are still here. Perhaps we can take one last question. Ça va être la dernière question. This will be the very last question. Mademoiselle, s'il vous plaît. Hi, I'm Natalie from Cable TV Hong Kong, and I've got a question for our director, Naomi San. Your film has always had its own very character, and it's very different from the typical commercial films. Of course, it has very good reviews, but it might not be the greatest box office hits. So how do you keep a balance between the two? Thank you. Pas très bien saisi. Commercial. Can you please reformulate your question? I shall listen to the. Her film has always has its own very character, yes, and with very good reviews, but it might not be the greatest box office hits. So how does she keep the balance between the two, with box office hits and good reviews? Yes. Okay. とてもその映画の評判がいいけれども、ものすごくボックスオフィスはだからお客さん、ちょっとその必ずねたくさんの人が見に来るかどうかということは、ないかもしれませんけれども、そのバランスはどう思ってらっしゃいますか。私、プロデューサーに聞こうか。プロデューサー。青木さん、どうですか。青木さん。その両方を取るために最善を尽くした作品が2つ目の窓です。Je crois que c'est l'œuvre, le film que vous I allez voir, think it is the film that you have seen embodies this sort of synthesis, this between a film of great quality and a film that can attract large crowds. It's both at the same time. Je remercie, je saisis l'occasion de remercier I'd like to take this opportunity to thank the producers who ran the risk of producing this film and gave me such great support. And indeed, they hope it will also be a box office success. Domo arigato. Merci beaucoup. Thank you very much. That brings us to the end of this press conference. I'd like to thank all those who have joined us here.
Merci.